Okay, you've had a week together on the campus of the Seminario Wesleyano de Venezuela. Han tenido una semana juntos en el campo del Seminario Wesleyano de Venezuela. And I know that envy is a sin. Y yo sé que la envidia es un pecado. But I'm envious of you. Pero estoy cometiendo este pecado. I wish I could be there. I could be there with you. Quisiera que yo esté allá con ustedes y yo también. But it's an honor to share with you in this manner. Pero es un honor de compartir con ustedes por medio de esta manera. I don't know about you, but I'm old enough to just be amazed at this technology. Sí, yo no sé sobre ustedes, pero Warren dijo que yo tengo la edad de todavía estar muy asustado con esta tecnología y las cosas posibles. When I started preaching, dinosaurs roamed the earth. Cuando comencé a predicar, los dinosaurios ya todavía estaban en la tierra. So this is an amazing opportunity. Esta oportunidad es increíble para nosotros. I want to talk to you about the opportunity that God gives to you in Venezuela. Quiero hablar con ustedes sobre la oportunidad que Dios da a ustedes allá en Venezuela. In the work of preaching for evangelism. En la obra de predicar para el evangelismo. But specifically in one area. Pero específicamente en una área. And that is the raising up of young evangelistic preachers. Y esto es el levantar de los predicadores evangelísticos jóvenes. Where the church is growing, such as in Venezuela. Donde la iglesia está creciendo, como en Venezuela. It's growing primarily among young people. Normalmente está creciendo en los jóvenes o por los jóvenes. And the people most capable of reaching young people. Y las personas más capaces de alcanzar a los jóvenes are other young people. Son los otros jóvenes. Let me tell you some of my story. Permítanme decirles o contarles parte de mi historia. I was called to preach when I was 10. Yo fui llamado de predicar con la edad de 10. But I didn't start preaching until I was 19. Pero no comencé de predicar hasta la edad de 19. And that only happened after being filled with God's Spirit. Y eso solamente ocurrió después de recibir la plenitud del Espíritu de Dios. God opened the doors for me to preach. Dios abrió las puertas para mí de predicar. But there were some mentors that encouraged me along the way. Pero había unos mentores que me animaban muchísimo en el camino. One of those, his name is John. Uno de ellos, su nombre es Juan. He is almost 90 years old now. Él ahora tiene casi 90 años. But when I was just a young preacher, pero cuando yo era un predicador joven, he would take me to places he was preaching. Él me llevó a lugares donde él iba a predicar. And let me go to assist him. Y él me permitió de acompañarle para asistirle. And then some of the first places I received invitations to preach. Y unos de los lugares donde recibí las primeras invitaciones para predicar was because he opened the door for me to preach. Fueron debido a las puertas abiertas por medio de él. Someone would call him and ask him to come preach for them. Por ejemplo, alguien llamó a él, Pastor Juan, para invitarle de predicar. And he would say, I can't be there, but let me recommend Warren. Y él a veces dijo, yo no puedo hacerlo, pero voy a recomendarles Warren. And Warren puede hacerlo. On his recommendation, people would risk allowing me to preach for them. Debido a la recomendación de él, las iglesias estaban dispuestos de arriesgar el invitar a un predicador desconocido a ellos. I had no education for preaching. Yo no tenía ninguna educación para predicar. Formal education. Educación formal. I had no credential for preaching. No tenía ningún credencial para predicar. No one had laid hands on me. Nadie todavía ha puesto sus manos sobre mí. I was not ordained. Yo no fui ordenado. I was a layperson. Yo era laico. But called to preach. Pero llamado para predicar. And God opened the doors for me to do that. Y Dios abrió las puertas para que yo pudiera hacerlo. Particularly through people like John who mentored me in the process. Especialmente por medio de gente como Juan que me mentorizaba durante el proceso. Now we're a Wesleyan seminary. Somos un seminario wesleyano. And because we
look back to our example of John Wesley, Y ya que vamos atrás a nuestro ejemplo de Juan Wesley, and one of the points of genius for Wesley y uno de los puntos de mucha inteligencia de Wesley was in commissioning lay people to preach the gospel. fue el punto de comisionar a los laicos para predicar el evangelio. The Anglican Church didn't allow lay people to do that. La iglesia anglica no permitió que la gente hacía, que los laicos predicó. But Wesley recognized the giftedness of lay preachers, especially young lay preachers. Pero Juan Wesley reconocía el estado dotado de muchos jóvenes predicadores que fueron laicos, eran laicos. And so he would charge them with the task of preaching. Entonces Juan Wesley dio a ellos la tarea, la obra de predicar. And as they preached, Y mientras predicaban, over time, durante tiempo, he would try to equip them for the work, Wesley trataba de equiparles para la obra, particularly with education. particularmente con la educación. In that time, a lot was just reading his works. Y en ese tiempo, la educación muchas veces fue a leer de las obras de Wesley. But he didn't wait for them to get the credential to do the preaching. Sí, pero Wesley no esperó que ellos ya recibieron credenciales antes de invitarles de predicar. And they didn't have to be ordained to preach. Y ellos no tenían que ser ordenados para predicar. If they had the call to preach Si ellos tenían el llamado de predicar, and evidence the gifts and graces for ministry, y se pudiera ver la evidencia de ser dotados para el ministerio, they were put to the task of preaching. Wesley les envió en la tarea, en la obra de predicar. Now, think back to the book of Acts again. Okay, piensen de nuevo en el libro de Hechos. Think about when Barnabas was sent to Antioch. Piensen en cuando Bernabé fue enviado a Antioquía. On his way there, he picked up this young man, Saul. En el camino hacia Antioquía, él se encontró con ese hombre joven y desconocido. He didn't know Paul then, right? He knew who he was, but no. Okay, desconocido, Pablo. And brought him to Antioch Conocido to work por with him. reputación, pero no personalmente. Y lo llevó a Antioquía para trabajar con él. And then when they went on their first missionary journey, Y cuando ellos fueron a su primer viaje misionero, they took the young man, John Mark, with them. llevaron el hombre joven, Juan Marcos. Now Mark had to go home. He got homesick. Juan Marcos añoró a la casa, creo, y tenía que regresar. No sé, pero es lo que creo. And Paul kind of gave up on him. Y Pablo más o menos hizo eso con Juan Marcos. But Barnabas felt strongly he still had potential for ministry. Pero Bernabé todavía pensó que Juan Marcos tenía potencial para el ministerio. And so they divided over this issue. Entonces se dividieron sobre este asunto. And Barnabas took John Mark with him. Bernabé llevó a Juan Marcos con él. And Paul took the young man Silas with him. Y Pablo llevó al hombre joven Silas a él. So they brought with them younger men. Entonces ellos llevaron con ellos or women hombres o mujeres más jóvenes to do the work para hacer la obra. and entrusted them with the work. Y confiaron en ellos con la obra. It's not long before we see Paul has brought along beside him Timothy. Y no así, muy poco tiempo pasó y vemos Pablo mentorizando a Timoteo. And he entrusts Timothy with the work of the Y ministry. Pablo confió a Timoteo con el ministerio también. And so it is that the gospel flourished as these older ministers of the gospel embraced the younger ministers. El evangelio florecía cuando los pastores, los predicadores más viejos englobaron los predicadores, los ministros más jóvenes. So if you're in class today and you're my age, Entonces, si tú estás en la clase hoy y tú tienes mi edad, and there aren't many of you there my y age, no hay muchos de ustedes allá de mi edad, find someone younger busquen algo más joven, por favor. that you can invest yourself in them. Y para que tú puedas invertir en él o ella, o ellos o ellas. And the